Okay, guys, go ahead, teach them all they need to do, and let them become a great Garam team, because Garam is the heart of any chapter, and a strong Garam team will take the chapter in the direction the head table wants. They are your pillars. The Garam team is the pillars of the chapters, and we need a very, very, very strong, trained team to be able to guide the chapter forward. So, welcome to you all. Over to Sivaraman now. Yeah, hi. Good evening, everyone. I hope my screen is visible, right? Yes. Chapter growth. Okay. So I'm Shivaraman. I am the CEO of Design Cube Architects. I belong to TIARA chapter. This current term, I am the growth coordinator for TIARA. And I'm not going to teach anything. I'm just going to share, whatever I learned as a chapter growth coordinator from all the members in my chapter, all the senior members, all the MC members, my head table. So I'm just going to share my experience. So what we are going to do is understand what a growth coordinator has to do, who he is, what he has to do, how he has to do, and when he has to do. Four simple things. So as I said, I'm just going to share my experience. Teaching is a very big term for me to do. So first thing, when I was announced to be the growth coordinator, I thought I'll be the only guy, doing multitasking and, doing running here and there. And I'm going to, put the chapter on, the map and stuff. But actually what I realized was after I did that, when I look back in the last 5 months, I haven't done anything. So I thought maybe the growth coordinator doesn't have a role to do. He does nothing. Okay. And when I introspect what I have been doing, or how my chapter has been evolved in the last 5 months, these are the things that I realized. A growth coordinator is one who coordinates between the head table, all the other coordinators, the MC coordinators and the other coordinators, like your one-to-one power team coordinators, etc., and all the members. So he is just more of a messenger, taking information from the head table. So the head table is the one who devises the vision, mission, goal for the term, for that particular chapter. So the growth coordinator has to understand that, and he has to, ensure that, all the other people, do their jobs and try and help wherever it is possible. That's what I've really been doing. I haven't done anything on my own personally. And that was just a joke, a growth coordinator does nothing. So, but in reality, he or she is one of the key members responsible for the growth of the chapter. In other words, it's like the engine oil for a car. So the engine should not stop, come what may. So you have to keep, doing multiple roles, wherever possible, whatever help is possible for the head table, for the other MC members. You have to chip in and, contribute whatever possible way you can. And also realize that teamwork is the best work. And you have to devise systems. I personally believe that people fail and systems don't. So whatever you do, you have to ensure that there is a system in place and you follow the system, and all the people follow the system, so that things go on even in your absence. So one person cannot do any overnight change. So it has to be a teamwork. So this is what my personal definition of growth coordinator is, and this is what I've been doing. And I should be really thankful to my chapter, old head table, for nominating me as the growth coordinator and teaching me how to go about things. And the second thing is, when we say growth, the other thing is, what kind of growth are we talking about? So I just have an example to show. I would love if the members can use the chat box, be ready to use the chat box. I'm just going to show you 2 images and ask you what kind of growth you want, 1 or 2. So I always am fond of the gym example for BNI. I don't know for whatever reason. So this is 1 and this is 2. Which one would you guys prefer? Okay, I'm not able to see the chat window. I don't know where I have to see. Are there replies coming in the chat window? Yes, it's coming, Shivaraman. Yes. Magesh is putting 1, and Bhatmaja putting 1, Venkat 1, Viju Kumar putting 1. Okay. Okay. So probably
Probably the image is not clear or something. But the idea is, these are two guys who go to the gym. So if you look at it, the first guy, he has a very strong upper body. So the growth or his fitness is concentrated towards the upper body alone. He has a very weak leg. So people who hit the gym often will get this. And the second one is it's a cartoon. I didn't get a realistic image to portray here, but this guy has a overall growth throughout the body. Both his upper body and his lower body, his legs are strong. So people who go to gym usually work on the upper body, and because that you're showing your biceps, your chest, and everything is much easier. Working out and showing it up is much easier. But whereas working on the legs is very tough. So this is what I wanted to show. I will prefer number 2, where the growth is evenly spread across the body. So the same way, when we talk about growth, the growth should be evenly spread among all the members of the chapter and all the chapters of the region. Okay. So when I say all the members of the chapter, even the top performing chapter, people in the green and people in the red, everyone should be getting something or the other out of, they should be getting good takeaways out of BNI. So as a growth coordinator or as a membership committee, person, you should ensure that the growth is evenly spread and not concentrated onto 1 or 2 people or, few top performers alone. And which is more important, more members bring more business, and more business attracts more members. So you should be concentrating equally on both growing your chapter in terms of numbers, in terms of number of people that belong to the chapter. At the same time, you should also concentrate on the business that is getting received to your chapter. So which is more important? Both are equally important, and they go hand in hand like the hen and egg story. So the more members you have, the more business you get, and the more business you have, you attract more members when they come as visitors. So in short, what I'm trying to say is focus on growth of every member of the chapter and every power team or sector. So I usually see the chapter as a building block. I mean, blocks of power teams or sector-based teams like your construction team, IT teams, software team, your corporate team, and stuff, industrial team. So all the teams should perform well. All the teams should receive proper business, and at the same time, all the members should also receive business, and they should also grow. And in short, focus on both members and business if possible at the same time. So one cannot be favored on top of the other. So that's the idea. And how do we do it? So again, I'm just sharing my experience, whatever I observed in Tierra in the last, this thing. So as I said, there are 2 key things. One is chapter membership. We have to concentrate on the chapter membership. And the second is business. Thank you slips received, not more than the thank you slips given, thank you slips received. So moving on to the chapter membership, how to do it? Again, there are 2 ways in increasing the chapter membership. One thing is concentrating on new members, converting new members. And the second thing is concentrating on retaining the existing members. So retaining the existing members is a key to keep your chapter growing. Otherwise, it's like a hole in the tub. You keep adding new members and your old members keep exiting, and that doesn't make any sense. So you have to really concentrate on retaining the existing members as well. So new members, it's no secret, you have to bring in a lot of visitors. So what we can do is, or what we did in Tierra in the last 5 months is, first of all, we listed on all the vacant categories from each power team. In Tierra, the power teams are more of sector-based. I know some chapters have power teams based on the contact circle and different. But in Tierra, what we have is a sector-based power team. So the construction-related people are, belong to the construction power team. IT software belong to the IT team. We have an industrial team, we have a corporate team that caters to all the corporate offices, and we also have a finance team. So what we did was we got the vacant list categories from each power team. So when we say inviting visitors, who should we invite? So basically, it will be ideal if we have these vacant categories given by the respective power teams, then people know that who they can invite. They can just open their contact book and see who they can invite, or what contact circle will match this thing. The chapter or benefit the chapter. And when all can we invite visitors? So whenever a person is getting inducted, you can really, the member who invited them or the conversion team that talked to them, we can really, push them to, bring in more visitors, because it's going to be an eventful day for them, a celebration day for them. So that is the day when they can bring in visitors, and we can even tell them these are the vacant categories. If you have friends, if you have family members belonging to these categories, you can bring them.
And the other important day where we can push individual members is when they do the feature presentation. So they are doing the feature presentation. They want as many visitors as possible from apart from the members. So that is one way where we can do. And in Tiara, whenever a person does a feature presentation, they always bring 4 or 5 visitors. Okay. And BVD, Big Visitor Day, plan it really big. Don't have any restrictions. Try to even bring 200 or 300 people if possible. I think we took clue from Nakshatra. They brought in more than 100 people. And in Tiara, for our BVD also, we brought in more than 100 people. And again, conversion. I would say conversion, we hunt as a pack. So it is not alone. During a live meetings, there was one application review coordinator who will, go to the place of the prospective member and, talk to them and convert them. But what happened with online meetings was in April, starting April, the number of visitors that were coming to Tiara were like 10, 15 every week. Because it was an online meeting and it was easier for the people to invite visitors, and it was easy for the visitors as well to come. So we were getting 10 or 15. The first week we realized that one person cannot talk to all of them with the same energy and talk to all of them with the same mindset. So what we did was we worked as a team. Thanks to Badri sir, he initiated this, if I'm not wrong. He said, we have to really use this lockdown time to, ensure that we concentrate and we grow our chapter, because this is the time where people, businessmen can concentrate on, doing things that they wouldn't do otherwise. In normal times, they'll be running behind their targets, their customers, their clients and projects. But in these times, when it is a lockdown, they can sit and, work on other secondary priorities, like, doing their website, growing their network, doing marketing content and stuff. So it was actually a master stroke. What we did was, whenever a meeting gets over, every Thursday we have a meeting. When the meeting gets over, we will sit and we will split the visitors between us. We will select the prospects. We will say that, okay, fine. I think this person can be converted. This person can be converted. Okay, he belongs to the IT team or corporate team. Badri sir will volunteer to say that, I'll talk to them and convert. And if it's a construction team, I'll do it. If it's a finance team, Dina sir will do it. So like that, we worked as a team. All the MC members, we all performed the role of, talking to them and converting them. So that's what I say about, hunt as a pack. And the results are there to see. Like from 30, we became 44 in 5 months time. So this is what we actually did, and we hunted as a pack. And the other strategy that we did, which really worked well for us, was there are 3 to 4 new members. So they came as a visitor, and they were prospects. They were showing interest, but they still had the doubt. So what we used to do was, we used to invite them as visitors to our power team meetings, our casual power team meetings. So our power team meetings are more cordial and, more casual, and the bonding that we share within our power team meetings is much better. I mean, your Thursday meetings are more formal, so any visitor will be impressed. But the power team meetings are like the icing on the cake. So when they see the power team meeting, how we interact with each other, how we, help each other, we actually inspired 2 to 3 people to get, they wanted to be part of this group. So there were 2, 3 people whom we invited to the power team meeting, and then we converted them as members. So we didn't stop with the Thursday morning meetings alone, the formal meetings alone. This is another hack that we did, and it worked well for us, and we are still doing it. And once they join, new members, we have to make them feel at home. So all the senior members, all the key members should go talk to them, do one-to-ones. So if any new member joins Tiara, we'll ensure that, immediately one or 2 of the senior members will do a one-to-one with them the second day, not even, the first week. The second day, someone or the other will do a one-to-one. So if no one does it, I'll volunteer, and I've done that as well. So, but eventually, someone or the other from that particular sector will do a one-to-one, or even if we allot the mentors, and the mentors will have a one-to-one with them immediately, make them feel at home, and, teach them what BNI is and everything is. So this is what we did for new members. And retaining existing members, except for one person, I think everyone renewed in Tiara last term. So whenever a member joins in, as I said, we have to make them, feel at home, paint them green, ensure that they become green, tell them all that is needed to become, green, how to invite visitors, how to give referrals, starting with your self-referrals and, outside referrals. So ensure you make them green, so that they feel they are performing well, and they enjoy their journey, the start with BNI. So that is what happened with me as a member. So immediately I became a green member, and I started enjoying the journey. Like that, there are members in Tiara who, at least some 5 to 6 members in Tiara who became green the first month itself.
So our mentors, our team of mentors, they worked on them and they ensured that they became green as well. And other members help them with their pain points. What problems they have in their business. So senior members, they go to them, talk to them, and do it. And see, people will stay if they like the tribe's company. So if people like the company, even though businesses, referrals, all that are important, but in spite of that, I know members who've renewed because they wanted to, be with us, stay with us, or spend time with us. So that is the key. Relationships are very important. So I personally know 3-4 people who stayed just because they wanted, didn't want to lose the company of the people at Tierra. And follow-ups, I think Head Table, they started following up 2 months prior to the renewal and started talking with them and, understanding what their, problems are and stuff. So this is with regards to chapter growth in terms of members. This is what we did and it worked well for us, and there's no reason why it shouldn't work well for anyone. And coming to the business part, one-to-ones. So we ensure that all the one-to-ones were done with proper dance card, which will eventually end in referral. So we had a separate coordinator for dance card. So we ensured all the members fill their dance card and their BNI profile and goals and everything. And we had a one-to-one coordinator. I think Rajini ma'am was a one-to-one coordinator. She'll constantly keep asking after every one-to-one how many referrals were generated. That simple question will ensure that when you do a one-to-one, there should be a referral generated. And people started saying that we are working on referrals even without people asking. So that was another thing. And referral checks, quality of referrals ensure that the business conversion is more. At BNI, we are only accountable for giving the referrals. Conversion of business lies with various other factors. But if it's a quality referral, the conversion will be more. So we were working on the quality checks as well. And power teams, what we did was the competitive spirit between power teams actually inspired members to help each other. And we'll be like, okay, how many thank you slips from construction team? How many, thank you slips from the ID team? And how many visitors did the finance team bring? So that was more of a competitive spirit that, help people to work as a team. So power teams can be used for that to, inspire people apart from, all the referrals and, sharing of contacts, fairs, everything. And Shivaraman, 2 minutes left. Yeah. Okay. So one last thing that Head Table did was, which I was really impressed with what they did was, my Head Table, Achut, Deena and Raja, they did one-to-ones with all the members who had problems with, who were struggling with referrals and business. So they did one-to-ones, and as a growth coordinator, I used to be part of the meeting as well. So we gave special attention to all the members with less referrals and business. We helped them define their goals, how many one-to-ones they should do. We helped them with strategizing on how to promote their business and everything. I think that helped a lot, and people like the fact that, some people from the Head Table were reaching out to them and ensuring that they were also doing good. So that is what we did for in terms of business. And I believe that there are certain superpowers that a growth coordinator should have. The first thing, always concentrate on team building and bonding. Have casual calls, socials, strictly online socials, discuss strategies and collaborations. There's a spelling mistake there. And arrange training sessions within the chapter apart from your normal training sessions. We've had a lot of training sessions for referrals and visitors in April and May. So all the senior members used to tell how to generate referrals during the lockdown, how to bring in visitors, what to talk to the visitors. So we had these training sessions which heavily benefited all the members. And infect everyone with positivity. It is very contagious. Whatever mood you are in, always ensure that you spread positivity, and it comes back to you. When you are down, there are people who will come with loads of positivity back to you. And weakest link, I always believe this: a chain is only as strong as its weakest link. One weak part will render the whole weak thing. So even if it is the smallest of issues, address the smallest of issues immediately and as early as possible. Keep the environment and the entire mood healthy. We might think it is a small issue and we can concentrate on it later. But those are the things that will break the entire strength of a chain. So concentrate on the smallest things, smallest issues that any member might have. We have to address it, and we have to give them due respect and time, and ensure that you solve it for them so that they stay in a positive frame of mind. And reinvent the wheel. Innovate wherever possible, but within the BNI guidelines. So BNI is a 35-year-old organization. Without innovation, they wouldn't have come this far. So wherever possible, try to innovate, but at the same time,
don't buy tickets to Utopia. Don't do things that, that are not tried and tested. BNI has a lot of tried and tested things. You can still follow that, but try to add that, bit of creativity or innovation in whatever you do. The way you invite people, the way you talk to people, the way you conduct meetings and everything. And I think I'm done. So thank you. And if there are any questions, I'll be happy to answer them. Thank you, Shriram. Maybe you want to just go through the responsibilities of roles and responsibilities of growth coordinator. Maybe I'll share the screen. Okay. Yeah, we can do that. Yeah. I think it pretty much covered them. Yes, just maybe you can. Yeah, so growth coordinator, chapter grows in terms of members and business. That is something that I addressed in the presentation. To ensure that members are active and participating result in maximum retention. We talked about retention in my presentation. To identify weak members and organize counseling for better opportunities. I explained how our head table, addressed that issue. To coordinate with all the other coordinators, one-to-one coordinators, power team coordinators, to engage actively the members for better business, which again was addressed in my presentation. Ensure each members go green in sync with the mentor coordinator and education coordinator. That was addressed as well. And review the renewals due and start the process of pushing the members' performance along with application review. This was addressed as well. And responsible for go green retention and member growth. I went through this and I did it in my own way. Great. Thank you so much. Yeah, that was a wonderful experience sharing. I hope that with this, every chapter looks into what they have to do better, and the new growth coordinators should definitely be looking into all these lines and take that forward. So now over to Maha, who is going to do both attendance and application review. And wish you all the best. Go ahead and share your experience, Maha. Yes. Actually, I'm just going to start the roles and responsibilities of the attendance coordinator. So we have to remind them through email, WhatsApp, on meeting and call on meeting on time, to call members who are absent for meetings. And we need to send control letters based on MC meeting, or in case during a month a member has taken second absence or third absence. And also inform the LT and chapter growth in case a member has reached this second absence. Monitor the attendance for every week online login before 7:15 a.m. So in the responsibilities and Taniyavum Garam team ko varo, but you just have to go through, that's it. And timekeeping for 30 seconds and 8 minutes presentation, and to create fun in the fundamentals to ensure that members attend the meetings, to communicate to the leadership team and support director about regular absentees and latecomers, responsible for 100% attendance, chapter members 100% attendance before 7:15 a.m. and issue of control letters. So, attendance coordinator role is very, very important. Can you just put it in the chat box? Garam whole team is very important, we understand, but why attendance is very important? Can you please type in the chat box, please? And anybody can help me what is going on in the chat box. Even I couldn't see that. Very, very important. Visibility. Attendance is primary for visibility. Primary, very good. Thank you, sir. Anybody else? If there is no member, there is no chapter. So it's the most important. Oh, very, very important. Okay. And after my friends, what he has done as a growth attendance coordinator, because he was in the traveling, so he couldn't present today. So I'm just taking care of this part. Okay, attendance is the key to success in BNI. Attendance coordinator role is to ensure to get better visibility and showing up for the meeting and arriving on time, thus achieving 100% primary member attendance. So attendance equal to visibility. I think somebody has told that attendance equal to visibility. Suppose we are not showing up, what will happen? Nobody knows who we are. We had some examples of talking in our Balamurugan sir a new member has joined. He was telling about that. So in the online meeting, visibility is very, very important. So you attend just switch on the video
At least during the meeting hours, don't switch off the video and switch on the video and show your face to everyone. So attendance plays a very, very important role. It goes beyond even visibility. It is a commitment to each other to be here to learn about each other, to support each other and build relationships. Any week we don't attend or don't organize a substitute in advance, we show we are not honoring that commitment to each other. இப்போ நாம எப்படி இந்த மீட்டிங்ல எவ்வளவு கமிட்மெண்டா எடுத்து பண்றோமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய பிசினஸ்ல இருப்போம். ஸோ இப்போ நம்ம அட்டண்டன்ஸே ஒழுங்கா வரல, இப்போ ஒரு வாரம் வருது, இன்னொரு வாரம் லீவ் போடுறோம், இன்னொரு வாரம் வரும், இன்னொரு வாரம் லீவ் போடுறோம் அப்படின்னா ஸோ இதனுடைய கமிட்மெண்ட்டே நமக்கு இதுல தெரிஞ்சிடும். ஸோ இந்த கமிட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பிசினஸ்ல இருப்போம் அப்படிங்கிறது வரும். So attendance is very, very important and everybody knows about the VCP process. So visibility plays a very, very important role with respect to attendance. So what is expected of members? That is time, attendance and participation. Time ku varano, because why we need to come on time? For 30 minutes munnadi vanda time, we'll be able to do some proper networking and we can do the great job. So attendance is very important and many would have done the education slot regarding the empty chair. Empty chair na enna, ipo varlana it's your empty there and nobody is there and you will not get business. So attendance coordinator role very, very important. Attendance is very, very important. Participation is as such everybody ella innikku role eduthirukinga in Garam team, each one is taking one role. So in the same way you have to get participate, you have to show the participation. So why attendance? Dr. Ivan Messer enna soldrar, why attendance is very important? Attendance is one area where the easy path is order and the hard path is easier. The more you show up, the more money you make. So adanala attendance coordinator role is very, very important for the chapter. So the members who have fewest absences close the most businesses. Fewer absences equal to more referrals. So 3 absence in 6 months lead to 73% less business. So இங்க இருக்க அட்டெண்டன்ஸ் கோஆர்டினேட்டர் எல்லாமே இதை பார்த்துக்கணும். ஸோ எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட், ஒரு 3 absence in 6 monthsல பண்ணா 73% less business வந்திருக்கு. So this has done by Dr. Ivan Meissner in podcast and it has shown. So நீங்க இந்த மாதிரி மெம்பர் டிராஃபிக் லைட்ஸ்ல இந்த மாதிரி இருக்கு. So score இருக்கு. So everybody knows there is a traffic lights and everybody knows there is a score இருக்கு. So 100% attendance score இருந்ததுன்னா you will be able to get 15 points. So explain to the people யாரார் வரல அப்படின்னா so அது வராதுக்கு என்னென்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கறதை இப்ப பார்க்க போறோம். So but 100% attendance score வந்தனா 15 points you will get in the traffic light. 0 late, நீங்க ஒரு டைம் கூட லேட்டா வரல அப்படின்னா you will score 5 points. And if you are attending 3 or more training in 6 months period, you will score 15 points. So இந்த attendance மட்டும் ஃபாலோ பண்ணா அழகா நீங்க மெம்பர் டிராஃபிக் லைட்ஸ் 35 points you can very well score. ஸோ இப்போ வந்தாதான் உங்களோட விசிபிலிட்டி இருக்கும். விசிபிலிட்டி வந்தாதான் உங்க பிசினஸ் பத்தி பேசலாம். பிசினஸ் பத்தி பேசலாம் 30 seconds பத்தி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் யார் வரலையோ அவங்களுக்கு you have to call them and explain them because new members they will not know attendance ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியாது. ஸோ ஆஸ் அட்டெண்டன்ஸ் கோஆர்டினேட்டர் ஒரு நாள் அவங்க வரல இல்ல லேட்டா வராங்கன்னா அவங்க கிட்ட பேசணும். ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஜாட் இட் அவுட். யார் லேட்டா வராங்களோ ஜஸ்ட் கால் டு தெம், ஸ்பீக் டு தெம், அந்த மாதிரி பண்ணணும். ஸோ லைவ் மீட்டிங் எப்படி யூ கேன் என்ஷூர் 100% attendance. ஸோ யூ ஷுட் கால் மெம்பர்ஸ் அண்ட் ரிமைண்ட் தெம் டு அட்டெண்ட் வீக்லி மீட்டிங் அண்ட் யூ ஹவ் டு சென்ட் த வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ். have education slot in attendance. Attendance உடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் பத்தி இப்போ நாம எப்படி இப்போ பேசுறோமோ அதை பத்தி நீங்க நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அப்பதான் ஐ திங்க் ஒரு பவர் ஆஃப் 1 every month we have. இந்த பவர் ஆஃப் 1ல அட்டெண்டன்ஸ் வரப்ப நல்ல எஜுகேஷன் ஸ்லாட் நல்ல why it's important அப்படிங்கறத சாப்டருக்கு you have to ensure that all the members make sure they know the importance of attendance. Attendance is very critical to the group. If members cannot attend the meeting, ask them to send substitute to the meeting. Substitute அனுப்ப சொல்லுங்க. அப்பதான் they will not, at least substitute போய் சொல்வார் what happened அந்த மாதிரி. So முடிஞ்ச வரைக்கும் we all know 3 substitute is only allowed in past 6 months. Okay. Zoom online meetingல என்னென்ன பண்ணலாம்? Send WhatsApp broadcast messages about importance of attendance. Send online meeting registration link to members to register the meeting in advance. And send registration details and statistics with members, visitors, observers and new member induction if any. அதாவது இப்போ லிங்க் அனுப்பிடுறீங்க, ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்க. பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னா சென்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மாதிரி எடுங்க. எவ்வளவு மெம்பர்ஸ் இன்னைக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுவர் சாப்டர் மீட்டிங் இஸ் டுமாரோ.
ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஜஸ்ட் இவ்வளோ மெம்பர்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க, இவ்வளோ விசிட்டர்ஸ் இருக்காங்க, இவ்வளோ அப்சர்வர்ஸ் இருக்காங்க, நியூ மெம்பர் இண்டக்ஷன் இருக்கா அப்படின்ற டீடைல்ஸ்லாம் வந்து ஜூம் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போட்டுக்கிட்டே இருங்க. ஸோ திஸ் வில் கிவ் அ மோர் விசிபிலிட்டி. And Ramesh Raja will be adding more points what he has done in the last term add பண்ண போறாரு. And helping the members and visitors for any assistance and issues in Zoom meeting registration. இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாத்துலயுமே இருக்குங்க. Everybody, even visitors, members ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட விசிட்டர்ஸ்க்கு they have lot of problems. Zoom வரல, பாஸ்வேர்டு வரல, ஸோ அதுக்கெல்லாம் கூட you need to help them. And sending individual reminders or call members if they are not registered the meeting. ஸோ மீட்டிங் ஒன்று பாருங்க, எவ்வளவு பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்கன்னு செக் பண்ணுங்க. HT கிட்ட செக் பண்ணிட்டு யாரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அவங்க கிட்ட பேசுங்க. வாட் இஸ் ஹேப்பன், ஏதாவது வர முடியா, யூ ஹேவ் டு மேக். ஸோ நல்ல ரேப்போ டெவலப் பண்ணி மேக் ஷுர் யூ கெட் 100% அட்டெண்டன்ஸ். ஸோ அட்டெண்டன்ஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி இப்போ ஆன்லைன் மீட்டிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் மெனி பீப்புள் அட்டெண்டன்ஸ் கோஆர்டினேட்டர் வந்து அந்த 30 செகண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்றது இல்லை. ஏன்னா பிசிக்கல் மீட்டிங்ல வி ஆட் அந்த கார்டை வச்சு காமிப்போம். Online, you try to make sure like every members take only 30 seconds and every member follow that 8 minutes presentation slot follow பண்றாங்க. So அதெல்லாம் வந்து ஆன்லைன் மீட்டிங்ல we want every attendance coordinator to follow that and do that. அதுக்கப்புறம் வந்து attendance report. So ஒரு every இப்போ for example இப்போ நாளைக்கு மீட்டிங்னா you print an absent report every week and check the members who are absent. லாஸ்டா எப்போ absent ஆயிருக்காங்க, எத்தனை ஆப்சன்டிசம் வருது அப்படின்னு செக் பண்ணி அதை நீங்க HT கிட்டையும் பேசிட்டு பர்டிகுலர் மெம்பர் கிட்டையும் பேசணும். ஆப்சன்ட் ரிப்போர்ட் எப்படின்னா பாம்ஸ் ரிப்போர்ட்ல வந்து BNI கனெக்ட் லாகின்ல போய் பாம்ஸ் ரிப்போர்ட்ல போயிட்டு ஆப்சன்ட் ரிப்போர்ட் நீங்க ஜென்ரேட் பண்ணீங்கன்னா எத்தனை நம்மளுடைய சாப்டருடைய ஆப்சன்ட் ரிப்போர்ட் கம்ப்ளீட்டா வந்துடும். அந்த ஆப்சன்ட் ரிப்போர்ட்ல வந்து ஆல்ரெடி யார் ஒரு ஆப்சன்டிசம் எடுத்திருக்காங்க, யார் 2 பேர் ஆப்சன்ட், அதெல்லாம் வந்து தட் இஸ் த மெயின் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த அட்டெண்டன்ஸ் கோஆர்டினேட்டர். என்ன பண்ணணும்னா அதை வந்து எவ்ரி வீக் பார்க்கணும். முடிஞ்சா சண்டே டைம் இருந்தா சண்டே பாருங்க, முடிஞ்ச ஆர் மண்டே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு முந்தின வீக் 2 days முன்னாடி ரிப்போர்ட்ல ஜெனரேட் பண்ணி யாரு இப்போ 2 ஆப்சன்டிசம் தான் அவங்களுக்கு ஒரு கால் பண்ணி பேசுங்க. ஆல்ரெடி நீங்க 2 ஆப்சன்டிசம் எடுத்திருக்கீங்க, ஸோ அனதர் 1 more absent you will be receiving the control letters. செகண்ட் ஆப்சன்டிஸ்க்குமே கண்ட்ரோல் லெட்டர் வரும், அதே மாதிரி தேர்ட் ஆப்சன்டிஸ்க்கும் கண்ட்ரோல் லெட்டர் வரும். ஃபோர்த் ஆப்சன்டிசம் you are out of the chapter, open classification control letters will be coming. So control letters format எல்லாமே RO ல இருந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. So there are 3 type of control letters. So second absenteeism ke ஒரு control letter போகணும். Third absenteeism ku ஒரு another control letter should go. All the formats are available in RO. You can check with your VP and get the details. And the fourth absent ana, the classification is open and you will receive a control letter of open classification. அப்படிங்கறத வந்து you have to explain to your members very clearly. So அந்த கண்ட்ரோல் லெட்டர்ஸ் அனுப்புறது இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதை அனுப்பாம பாத்துக்கிறது இஸ் இன் யோர் ஹேண்ட். ஸோ ஒரு ஆப்சன்டிசம் மாறாங்களா உடனே கால் பண்ணுங்க, பேசுங்க. ரொம்ப எமர்ஜென்சியா வர முடியலையா, எப்படி சப்ஸ்டியூட் அரேஞ்ச் பண்ணலாம்னு கால் பண்ணி பேசுங்க. சப்ஸ்டியூட் நம்பர் வாங்குங்க, அவங்க கிட்ட ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ ஒரு 2 days முன்னாடியே இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது எப்படி பண்ணலாம்னா மெம்பர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டீடைல்ஸை வந்து HT கிட்ட வாங்கிட்டு அதை பாருங்க. ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி 2 ஆப்சன்டிசம் இருக்காங்க, இல்ல ஒரு ஆப்சன்டிசம், ஸோ அவர் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணல அப்படின்னா யூ கால் தட் பர்சன். கால் பண்ணி என்ன சார் ஆச்சு, ஏன் வரல, சப்ஸ்டியூட் அரேஞ்ச் பண்றீங்களா, என்ன ப்ராப்ளம், ஓகே ஆமா எனக்கு கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருக்கு சப்ஸ்டியூட்னா கெட் த சப்ஸ்டியூட் நேம் அண்ட் நம்பர் அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. மேக் ஷோர் த சப்ஸ்டியூட் அட்டெண்ட் த மீட்டிங். ஸோ இதுதான் உங்களுடைய மெயின் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அண்ட் யூ ஹேவ் டு, அதாவது பிஃபோர் த மீட்டிங் ரொம்ப எஸ்பெஷலி ஃபார் த ஆப்சன்ஸ் பீப்புள் you have to react proactively. During the meeting, you please take care of the 30 seconds picture presentation எல்லாமே. அதே மாதிரி லேட் கமர்ஸ் யார் வராங்க அப்படிங்கிறதையும் பாருங்க. And always call members regularly and keep in touch with them. For example, இவ்வளோ பண்றீங்க but one person is not coming on that day. அப்ப என்ன பண்ணு, just give him a call and tell him that we missed you. ஒன்னாச்சு, what happened, உங்களை நாங்க ரொம்ப மிஸ் பண்றோம் அப்படின்றத you just make sure is very important. அதாவது அந்த ஒரு கவனம் கொடுத்தீங்கன்னா people will be feeling more என்ன சொல்றது secure and feeling very happy. So இப்போ நீங்க சப்போஸ் இன்னைக்கு ஒருத்தர் வரல உங்க சாப்டர்லாம் கால் பண்ணி எல்லாம் பண்றீங்க, even then ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில அவங்களால வர முடியல, they are not able to attend the meeting. அப்படிங்கிற பட்சத்துல என்ன பண்ணணும்னா you just call them if they are absent, we missed you so much, so what happened, so next time என்ன ஏதாவது ஹெல்ப் வேணா சொல்லுங்க, how we can help அப்படின்ற மாதிரி பேசி அவருக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் அட்டெண்டன்ஸ் அவங்க லீவ் போடுறதுக்கு ரொம்ப யோசிப்பாங்க. So these are the main things you need to follow. Ramesh, are you on the line? You want to add something, Ramesh? Yeah, thank you so much, ma'am. Okay. Just go to tab points. I like to add a few points on that. Can you hear me? Yeah, we can hear you, Ramesh. You please go ahead.
He wants to go back to the tap points. TAP. Oh, okay. Okay. பேசுங்க ரமேஷ். Ramesh? Ramesh, we can't hear you, Ramesh. Fine. Maybe after the referral check points, if he wants to add something, because he wanted to add something, what he really wanted to do. Ramesh, add பண்றீங்களா? Can you hear me? Yes, now we can hear you. Please go ahead. Yeah. See, what I'm going to add, no, this TAP is very, very important to all the members. We have to educate all the members. So time is very important, and attendance is very important, and participation is very important. So time is like being on a time helps you to be cool, calm, and collected. When you make a great impression by showing up other person, you are respecting their valuable time. By arriving early, you allow yourself you have extra minutes to think about throughout your arguments and your appearance and even your more confidence. So you have to be in time before, for example, every online meeting. I think Maha, you should just move on. Okay, fine, Soumya. Yeah. Okay. So this is the end of the attendance coordinator role. So main role is to make sure there is no absenteeism and 100% attendance is maintained, and control letters should be sent on time. And if the person is not attending or absent today, please call them and make sure what is happening, and tell them we missed you. And நீங்க மட்டும் இல்லாம you have some more team, MC teamல ஒரு 2-3 பேரை கால் பண்ண சொல்லுங்க. That will give them a great thing. Apart from this, also there is a probation letter. அது probation letter is also supposed to send by attendance coordinator. Suppose ஒரு member வந்து non contributing member இருக்காங்கன்னு வைங்க, they are not contributing anything, அது visitor கூட்டு வரல, reference கொடுக்கல அப்படின்னா, so there is a rule like you can send a probation letter, அதாவது until you bring, you will be under probation அப்படிங்கறதையும் this attendance coordinator has to send. Thank you so much, Soumya. Yes, so you're moving on to Achyut. Yeah. Welcome Achyut, who will be doing the referral. Maha will be doing the application review, and finally Dr. Senthil will be doing the mentor program. So just I think 15 minutes and we will be fine to do our MC meeting also. So go ahead, Achyut. Thank you. Maham, I'll just share my screen. Same PPT. Please, you want me to share or you will go ahead and share? I'll just share. Please go ahead. Yeah. Good evening all. I'm Achyut Narayanan from Tiara chapter. See, before we move on to the role of referral check coordinator, we will first start with what we need to do for referrals. Why do you need referral check? Can anyone type in the chat box? We'll just take 2 or 3 quick answers and then we will. Why do you need referrals? Referral check. Right. The foremost important point is to ensure that referrals are genuine. We have this education slots where we constantly mention that the main advantage of BNI is we get referrals and not leads. So the members come here, they want referrals and they don't want leads. So as a referral check coordinator, we need to ensure that all the referrals that we receive are genuine. The referral check coordinator will do that. I will also practically show you how we can go and check the referrals in BNI Connect. But before that, where all do you get referrals? One is of course during our meetings. We get in the trainings, we get in the one-to-ones. Even if we attend cross-country workshops, which is coming up, I think in the month of November, right? Even that time you do networking and get referrals. So once you are a BNI member, the referrals are not restricted only to your chapter. We meet every member from our region, from our city, from anywhere in the world,
And of course, now online doing one-to-ones are very easy. What do we need to get to do maximum referrals in the chapter? Visibility is the most important. As Maha ma'am mentioned, attendance is the most critical part to get visibility. Once you are visible, you get more referrals. We need to do effective 30 seconds. And whenever we get an opportunity for a feature presentation, please don't miss on that opportunity. For a 25 member chapter, we get feature presentation slots in 3 months. For a 40 plus member chapter, we get a feature presentation slot in 6 months. And once chapters cross 40, 50 plus, the longer is the time for our next feature presentation. There are members who are eager and hungry to do feature presentations to get more business. So whenever you get any opportunity for feature presentations, don't miss. That is one of the greatest platforms which BNI has given to get more referrals. How do we constantly maintain bona fide referrals? This is where one more point of BNI comes into place. Once you get the first referral, perform it to the best of your ability. Show that you are the best in this profession. Get testimonials from the member who has referred you or given you business. So that will act as a certificate for future referrals to come. How many referrals do you want? Every business person comes into BNI with a goal in his mind. Either it may be 10 lakhs or 20 lakhs or 1 crore or 2 crores. Every business person, the goal varies. What we did in Tiara will practically explain now. We as the head table, Shivaramam was also mentioning that we as the head table with the growth coordinator, we met each member individually and got their goals. We obtained the goals of each member. Why have you come to BNI? What is your profitability goals? To get that goals, what is your individual referral value? Let us take, in my case, my referral value will be 10,000 or 20,000. If I do a GST audit, it will be 25,000. If I do a monthly GST return filing, it may be 1,000 or 2,000. For a construction power team, it may be in lakhs also, an average value of business. So we need to arrive at how many referrals we want. To arrive at that referrals, how many one-to-ones we need to do. So the referral check coordinator has to go through these profitability goals of each member, and in turn he has to compare it with whether he is doing proportionate number of one-to-ones. So base for getting these referrals is the one-to-ones. If one-to-ones are not happening, then the member should not question why he is not getting business. We need to see whether he is doing the sufficient number of one-to-ones. One-to-one per week is mandatory. It will be very good if you are doing 2 one-to-ones per week. And there are members who do 1 one-to-one daily. So the referral check coordinator has to check the referrals and also the one-to-ones in BNI Connect. So now coming to the roles and responsibilities of the referral check coordinators. How to do a referral check? So for this, I will just explain you in the BNI Connect itself. In your BNI Connect, go through the reports, chapter reports. But before that, we'll go through the operations, chapter, meeting management, view palms summary. So I may be fast, kindly excuse me. You can go through weekly palms. For example, let us take the palms for 6th of August. View reports, take 6th of August. This will just contain the summary, how many referrals each person has given.
you can see Rajini Nandakumar has given 1, Shivaraman has given 4 referrals for that week. I'm not going into detail. There is a tab box which is in the bottom of the page, which is the slips audit report. This slips audit report gives you the breakup of referrals. This person has given referral to this person. It will be tier 1, 2, 3. So take few referrals and cross check with the giver of the referral, also with the receiver of the referral. I will explain why giver of the referral and why receiver of the referral. First check, call the receiver of the referral, and with the receiver of the referral, what you need to do is ask him how good is the referral. Have you contacted the person whom was mentioned in the referral BNI Connect? You can get to know whether the person has actually contacted the referral part or not. Second thing is, you can ask him about the probability of this referral getting converted into business. This you can get from the receiver of the referral. The giver of the referral, you can ask is whether the member who has received the referral has contacted. You can cross check with the giver so that we are establishing connect with both the ends of the referral. So you are sure whether both of them are giving the same answer. Call at least 5 members per week. For a 25 member chapter, on the assumption that each member is giving at least 1 referral per week, you will get at least 25 referrals in each week. For the referral coordinator, it may be difficult to call upon each member and get all the 25 referrals check status. You can select a sample of 5 members and do a referral check for that week. Make an Excel sheet of the specific ask of referrals and update the status also. This sheet is available for all the chapters of our region. That will be, even if you are not having, you can ask the head table to share it with the referral coordinator also. All the head tables have access to this sheet. In that Excel sheet, every status of referral is being updated. Upload in the drive the referrals of the chapter. Why to upload in the drive the referrals of the chapter? This is most important because the referral of a week will be forgotten by the member in the next week to come. So if you are having a portal where you can access the referrals of any member for any given date, when you come across a new client, you can immediately pass on the referral to that member. So that is the most important why referrals should be uploaded in the drive. Every 30 seconds, a member asks a specific ask. Note down the specific asks. If possible, get it from the 30 seconds coordinator who gets these details. Coordinate with the 30 seconds coordinator and prepare an Excel sheet. This will give a library of referrals. One more area where you can do is the feature presentations. Normally, a feature presentation will at least contain 6 specific asks and 6 gives. All these specific asks you can note down in the Google Sheet where other members of the chapter can go through. One area where the referral coordinator may miss out is during the feature presentations, some members stand up and say, I can connect you to this person. I have a good connection with this company. Should 2 more minutes. Sure, 2 sure. more minutes. Okay. I have a connection with this company. So note down that this member will be able to connect the speaker and follow up with the presenter whether a member has said that they can connect you to this company. Have you followed up with the member? If not, why you have not followed up? You can coordinate with the member. I'll come to traffic lights, why referrals are most important. But before that, if you have a connection
call that person and ask the status. Most important. Some points to do for the referral is, do not please do surprise check during the meetings. If you are doing a referral quality check in the meeting, if you have already planned to do whom to ask, call that person the previous day and check whether he has connected or not connected. Because there may be some members who say, sir, I have not got the connection, sir. This may set a bad example for the visitors who attend the meeting. So do not do a surprise check during the meetings. As a referral coordinator, you can also coordinate with the chapter growth coordinator. You can see why referrals are going out of the chapter. Some members say, I give referral to this cross chapter member. You can understand it may be for two reasons. Primary reason will be that category is not there in the chapter. Secondary reason, that member, he has already given a referral to that person and he has not performed. So need to understand why that member who has already received their business could not perform. This is most important so that the future referrals stay within the chapter. Calculate average value per referral, and that whether it is coinciding with the average value for the chapter. Most importantly, the traffic lights criteria is 1.2 referrals per member per week. See each member whether they are giving on an average 1.2 referrals per week or not. Go through the traffic lights for the 6 months and see how many members have given less than 31 referrals, and if possible do a one-to-one with them so that more referrals come from those members. So these are the points to note for the referral coordinator. Thank you. Thank you, Achyut. Thank you so much for your Fantastic. Actually, that was very good. Awesome. Maha, your attendance was also very, very point specific. Fantastic, Maha. I forgot to appreciate that. And no Achyut, problem. very good referral coordination work. I think you are a referral coordinator this term, no? Yes, last time. So I'm going to just No, explain or share my experiences, what we did. And see, when I prepared this presentation, every time, to be very frank, every time when we come to the training, we are learning something new. To be very honest, so I request everyone to attend the training continuously. ஒவ்வொரு டைமும் நீங்க அட்டென்ட் பண்றப்ப ஏதோ புதுசா நீங்க கத்துக்கலாம். Even though I am a 3-year member, நீங்க ஒரு ட்ரைனிங் அட்டென்ட் பண்றப்ப you can learn something new. அந்த ஒரு ட்ரைனிங்ல அது ஏதாவது புதுசா you will be learning it. So இதே கரம் வந்து அடுத்த டைம் வருது, so அதனால அட்டென்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லாதீங்க. So அந்த இது வரப்ப you will be learning something new. So to start with my presentation, these are the main responsibilities of the application review coordinator. So application review தானே அது கொஞ்சம் ரொம்ப சிம்பிள், ஒன்லி கிளாஸ் கேட்டகரி மட்டும் தான் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிள் நினைச்சா, so that has a lot of responsibilities. So example பாத்தீங்கன்னா main 2 responsibilities பாத்தீங்கன்னா, first one is to review the application, determine the class category, and fill the open categories in your team. Number 1. Number 2 வந்து you have to help your LVH, visitor orientation program அப்ப you have to LPH கூட help பண்றது your second main responsibility. And third வந்து பாத்தீங்கன்னா, the lot of these are main 2 responsibilities of the application review coordinator. And also you are responsible, or you have to go along with the growth coordinator for the growth of the chapter. நிறைய இப்போ சிவராமன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்பே சொன்னாரு. So any interview or புது new member you want to bring into inside the chapter, interview நடக்கிறப்ப growth and application go together, close that person and then pull the new member inside. So these are the main 3 responsibilities நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது of the application review coordinator உடையது. ஓகேங்களா? So இதுல வந்து these are the main responsibilities. You can go maybe you can just read it out what is there in this. Invite, for example இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஸ்டேட்டஸ் செலக்டட் ஃபார்வர்ட் டு பிஎன்ஐ டைரக்டர் அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ ஆன்லைன்ல கொஞ்சம் நிறைய மாறி இருக்கு. ஸோ நீங்க கேட்கலாம் எல்விஹெச் வந்து one most important thing is, first is after finishing the meeting you have to collect online application forms from LVH at the end of every meeting.
ஆனா இப்ப டியூரிங் ஆன்லைன் விசிட்டர்ஸ் ஆர் நாட் ரெடி டு ஃபில். நிறைய பேர், ஈவன் ஐ வாஸ் என்னோட ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அட் த சமயம் என்ன பண்ணலாம், நீங்களும் எல்விஹெச்சும் சேர்ந்து, ஸோ சப்போஸ் விசிட்டர்ஸ் தான் அனுப்புங்க, அப்ளிகேஷன்ஸ் அனுப்புங்க. இஃப் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஃபில் இட், talk to them, first talk to them, get the expression of interest, whether they are interested or not அப்படிங்கறத நீங்களே, you can interview them through our phone, get the fill that and then send it to RO. அப்பதான் வந்து ROக்கு போகும், HTக்கு போகும், கரம் டீமுக்கு எல்லாருக்குமே போகும். ஸோ அவங்க அப்ளிகேஷன் அனுப்பல நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா பீப்புள், அதாவது அந்த ஃபில் பண்றவங்களுடைய ரேஷியோ பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி லெஸ். ஸோ டோன்ட் கெட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட், யாருமே ஃபில் பண்ணல நினைக்காதீங்க. ஃபில் பண்ணி கொடுக்குறாங்களா, ஃபைன். Otherwise, you call them with the help of LVH. You call them and then ask them to fill the application form. Get the expression of interest. How do they feel? Fill பண்ணி நீங்க அனுப்பிடுங்க. So அதுக்கப்புறம் தான் வந்து review process. How we are going to review அப்படிங்கறதெல்லாம் we are going to see now. So how to review an application? So first you have to identify the steps to thoroughly review an application. And then what we are going to see is how to conduct an interview with an applicant. So and then determine the category to assign a new member. So these are the main 3 things you have to do. அதாவது 3 தான் உங்களுக்கு வேலை. So LVH ஓட ஃபர்ஸ்ட் சேர்ந்து you are getting the application forms எல்லாம் பண்ணிட்டீங்க. So for example ஒரு 10 application வருது உங்களுக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. So next வந்து நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? So அதுதான் we are going to see how we are going to review the application. For example, let us take Deepa. Deepa has brought Mr. Jairaj எங்களோட சாப்டர் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அந்த அவர் வந்து is into the collection of debt அந்த கேட்டகரியில இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணா, ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் வருது அப்படின்னா what we have to do as an application review coordinator, first you have to do a Google internet search பண்ண சொல்றாங்க BNI-ல. So these they ask us to do a Google internet search. அவர் எங்க இருக்காரு, எப்படி இருக்காரு, அவருடைய வெப்சைட் இருக்கா, கம்பெனி எவ்வளவு நாள் இருக்கு. So they are asking us to do a Google internet search or talk with the sponsor or talk with the person who brought the visitor and do a complete research of him. Second, they are asking us to go to the applicants Google and Facebook reviews. So இதுல இந்த 3 இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா I have done only 2. Maybe I didn't check the social media links, but what is the procedure to do வந்து இது 3 நீங்க கண்டிப்பா பண்ணணும். They are asking us to do a Google internet search and the second one is you have to go to the Google and Facebook reviews. Positive பாருங்க, negative பாருங்க, whatever may be. First you know about that person. Third one is applicant social media links. Nowadays social media links has become a very tremendous, அதுதான் இப்போ உலகமே ஆன்லைன் ஆயிடுச்சு. ஸோ மெயினா வந்து லிங்க்டின்ல ப்ரொஃபைல் இருக்கா போய் பாருங்க, லிங்க்டின்ல இல்லைன்னா வேற எங்க இருக்கு. ஸோ see how is professional images built. அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் preliminary review and reference check பண்ணணும். ஸோ preliminary review எப்படி பண்ணுவீங்க? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்க இன்டர்வியூ பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ இப்போ இனிஷியல் இன்டர்வியூ பண்ணி எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ இஸ் டெல்லிங் by putting 1 or 2 whatever maybe. பிசிக்கல் மீட்டிங்ல 1 இருந்தா இன்ட்ரெஸ்டட், 2 இருந்தா I mean you want more information அந்த மாதிரி. So இதல வந்து if they are telling you want more information na கூட you have to review that application. One first focus on the persons who have filled that they want to join. அவங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் go through their experiences. experience என்னென்ன இருக்கு, அவங்களோட credential என்ன, அவங்களோட primary occupation என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். And there is a column to they belong to other networking organization இருக்கான்னு பாருங்க. So அதை பத்தி just talk to them. And the classification, என்ன classification, ஒருத்தர் ஏதாவது ஒன்றுத்துக்கு வரலாம் பட் அது வந்து கிளாஷ் இருக்கா. So for example இப்போ வந்து someone auditor is coming or one more auditor இருக்காங்க, maybe they are representative should be auditing காக கொண்டு வரோம். So income audit பண்றதுக்கு. So அந்த மாதிரி you should be, we make sure there is no conflict. So அவங்க வந்து திரும்ப வந்து GST வந்து ப்ரோமோட் பண்ணக்கூடாது. So make sure the classification is correct and you have to have the conversation with sponsor and make sure அந்த மெம்பரும் வந்து கரெக்டா நீங்க சொல்றத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா அப்படிங்கிறதுக்கு கரெக்டா செக் பண்ணிருங்க. And the most final thing is reference check. எத்தனை application review coordinator reference check பண்ணிருக்கோம்னு தெரியல, but it is a procedure in BNI that we have to do a reference check for the new member who enters into our chapter. So reference check எப்படி பண்ணலாம்? So ஒரு அப்ளிகேஷன்ல வந்து வரப்ப 2 ரெஃபரன்சஸ் வாங்குவாங்க.
இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் அந்த ரெஃபரன்சஸ் என்ன ஃபில் பண்றதே தெரியாது நிறைய பேருக்கு. ஸோ ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஹெல்ப்பும் நீங்க கேட்பாங்க. யாரை கேட்கலாம்? ஒன்னு கூட்டிட்டு இந்த ஸ்பான்சர் போடலாம், இல்ல அவங்களுடைய பிசினஸ் கனெக்ட் ரெண்டு பேர் போடலாம். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி போட்டதுக்கு அப்புறம் யூ ஹேவ் டு கால் தட் ரெஃபரன்ஸ் செக். ரெஃபரன்ஸ் செக் வந்து இந்த 2 ரெஃபரன்ஸ் கிட்ட வந்து கால் பண்ணி பேசணும். ப்ளீஸ் ட்ரை டு ஃபாலோ த ப்ராசஸ் அண்ட் see how beautifully they have put up in BNA. So now in the reference check I have done only for 1% or 2-3 persons in when I was application review coordinator, but I request all the application coordinator to do the reference check before taking a new member inside. So I will call pani, what are the questions you will ask? How long you know the applicant? What is the business relationship vechirkeenga? Are you aware of any grievances by anyone regarding the product or services? Does the applicant keep and follow up on commitments? Do you like to add on behalf of applicant? So இந்த மாதிரி இந்த ரெஃபரன்ஸ் இந்த 5 questions கேளுங்க. வேற ஏதாவது அப்ளிகண்ட் பத்தி சொல்ல விரும்புறீங்களா? How does he do? அப்படிங்கறத வந்து ரெஃபரன்ஸ் செக் பண்ணிட்டு then you have to bring inside a member to the chapter. இது எப்பனா everybody knows we are struggling to grow the chapter. Even then இந்த ஒரு 35ல நம்ம கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ப்ராப்பர் ரெஃபரன்ஸ் செக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா குவாலிட்டி மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா குவாலிட்டி ரெஃபரன்சஸ் வரும், குவாலிட்டி நியூ மெம்பர்ஸ் வருவாங்க அண்ட் குவாலிட்டி பிசினஸ் கிடைக்கும். ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் ரிவ்யூ கோஆர்டினேட்டரோட ரோல் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ஹி இஸ் த ஒன் ஹூ டிசைட்ஸ் வெதர் திஸ் இஸ் ஓகே பண்ணி க்ரோத் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் செக் பண்றது தான் அப்ளிகேஷன் ரிவ்யூ கோஆர்டினேட்டர் வேலை. You have full rights to tell இந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் செக் பண்றப்ப if you having getting ஏதாவது ஒரு பேட் கமெண்ட்ஸ் வந்தாலும் you have full rights to take it to the MC meeting and along with the sponsor you can discuss whether we can take this member inside or not. So இந்த இதை டியூ டிலிஜென்ஸா பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூங் அண்ட் செலக்டிங் கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் ஐ ஜாயின்ட் BNI நான் ஜாயின் பண்றப்ப வந்து சௌமியா மேமும் ராஜசேகர் சார் தான் வந்தாங்க. லிட்ரலா தே கேம் டு மை ஆஃபீஸ். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் தே டூ அலாங் வித் த க்ரோத். அப்போ வந்து அவங்க ஜஸ்ட் வி ஆர் பில்டிங் த சாப்டர். ஸோ அதனால பில்டிங் த ரீஜன். ஸோ அவங்க லிட்ரலா நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வந்து தே வில் டூ த பிசிக்கல் இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க. நவடேஸ் இப்போ நம்ம எல்லாமே ஆன்லைன்ல பண்றதுனால பிசிக்கல் இன்டர்வியூ நம்மளால பண்ண முடியல. ஸோ வி ஆர் கோயிங் த்ரூ ஜூம். ஸோ நீங்க இது ஜூம்ல வந்து இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்றப்ப என்ன பண்ணணும்னா ப்ளீஸ் எல்லாம் சரி ஆள் வராங்க ஜாயின் பண்றோம் அப்படின்னு எடுத்துக்காங்க. ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் ஆல் த பாலிசிஸ் அஹெடா சொல்லிருங்க. அட்டெண்டன்ஸை பத்தி சொல்லுங்க. என்னதான் நம்ம விசிட்டர் ஓரியன்டேஷன்ல ஒரு 8 நிமிஷம் பேசுறோம். we also give attendance is very important, substitute is கொண்டு வாங்க. என்னதான் சொன்னாலும் அவங்களுக்கு மறந்து போயிடும். ஏன்னா அவங்களுக்கு BNA புதுசா இருக்கும். புதுசா வராங்க, ஒரு ஏதோ ஒரு 8-6 நிமிஷம் ஒருத்தர் பேசினாங்க அப்படின்றதான் தோணுமே ஒழிய அது மறந்துடுவாங்க. ஆனா நீங்க அப்ளிகேஷன் எல்லாம் பண்ணி செக் எல்லாம் வாங்குறீங்க. அதுக்கு முன்னாடி மேக் ஷூர் ஆல் த பாலிசிஸ் ஆர் குட். எல்லாத்தையும் கரெக்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருங்க. ஸோ இஃப் யூ எக்ஸ்பிளைன் அண்ட் பிரிங் தம் இன் தேர் வில் நாட் பி எனி சர்ப்ரைசஸ். ஈவன் ஃபார் த சாப்டர் மெம்பர்ஸ் நமக்கும் சர்ப்ரைசஸ் இருக்காது. அவங்களும் எதுக்காக வராங்க, ஒரு பிசினஸ் எடுக்கணும்னு வராங்க. ஸோ இந்த பாலிசிஸ்லாம் நம்ம கரெக்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஒரு மெம்பரை உள்ள கொண்டு வந்தோம்னா இட் வில் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் அண்ட் நல்ல ஒரு குவாலிட்டி மெம்பரை நம்ம உள்ள கொண்டு வரலாம். ஒரு ஏன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க, ஐயோ எனக்கு அட்டெண்டன்ஸ் பத்தி தெரியாது, எவ்ரி வீக் வரணுமா நானு அப்படிலாம் கேட்பாங்க. So make sure along with the growth coordinator, you have a Zoom interview or you have a con call, video call with you. So make sure you explain about the attendance policy. Make sure you explain about the substitute policy. ஏதாவது ஒரு MC member இதுக்கு வந்து growth-ஓட நீங்க ஏதாவது ஒரு MC member 2 பேரா சேர்ந்து பண்ணுங்க. And inviting visitors கூட்டிட்டு வரணும். And MSP இருக்கும். இனிஷியலா நீங்க வந்து ஒரு மென்டர் ப்ரோக்ராமும் இருக்கும். பிளஸ் MSP நீங்க அட்டென்ட் பண்ணணும். ஸோ அது ட்ரைனிங்லாம் இருக்கும். ட்ரைனிங் வந்து இது இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் BNI. அண்ட் 1-to-1s நிறைய பண்ணணும். அண்ட் த ஃபீஸ் யூ ஆர் கிவிங் இஸ் அ நான் ரீஃபண்டபிள் ஃபீஸ் அப்படின்றத நம்ம சைட்ல இருந்து வாட் எவர் த பாலிசி யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன், யூ ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் அலாங் வித் growth coordinator ஆர் அலாங் வித் எனி MC member ஆர் அலாங் வித் VP. யார் கூட வேணாலும் அட்டெண்டன்ஸ் பாலிசி, சப்ஸ்டியூட் பாலிசி, இன்வைட்டிங் விசிட்டர்ஸ், MSP பத்தி, 1-to-1s பத்தி, fees is not refundable. And you also ask him வேற ஏதாவது questions இருக்கா, give them ample of time. அதெல்லாம் ரெவ்யூ பண்ணி எடுக்க வேண்டியதுதான் மெயின் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் ரிவ்யூ கோஆர்டினேட்டர் அண்ட் செலக்டிங் த கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு என்ன சொல்ற நிஷ் ஸ்கில் வந்தா இல்ல ப்ராப்ளமே இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு CA வராரு, another CA இங்க இருக்காங்கன்றப்ப you have to be very very careful. Make sure you talk with the current CA. நீங்க GST ரெப்ரசென்ட் பண்றீங்க, another CA வராரு,
அவர் வந்து இதை தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறாரு, அவர் ஆடிட்டிங் மட்டும் தான் பண்ண போறாரு. அப்படி அந்த மாதிரி புதுசா வர மெம்பர் கிட்டயும் யூ ஷுட் பி வெரி கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைனிங், நீங்க வந்து ஆடிட்டிங் மட்டும் தான் பண்றீங்க. இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு நிஷ் ஸ்கில் வரப்ப ப்ராப்ளம் வராது. இந்த மாதிரி ஒரு 2 CA எடுக்கிறீங்க, இல்ல ஒரு 2 HR எடுக்கிறீங்க, வெவ்வேறு கேட்டகரி ரெப்ரசென்ட் பண்றதுல. ஸோ அப்ளிகேஷன் ரிவ்யூ கோஆர்டினேட்டர் ரோல் பிளேஸ் a very important role, and you have to keep your existing member also happy, and you have to make sure the new member is also happy getting new businesses வரதுக்கு. ஸோ அதனால கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி, தட் இஸ் யோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு எக்ஸ்பிளைன் த கிளாசிபிகேஷன் வெரி கிளியர்லி அண்ட் மேக் ஷோர் தே ஆர் தேர் பிரைமரி பிசினஸ். ஸோ கிளாசிபிகேஷன் எடுக்கிறப்ப ஏதோ ஒரு வந்து அதை நான் சைட் பிசினஸா பண்றேன்னா அதை ஒத்துக்க கூடாது. வாட் இஸ் their primary business, அதை தான் நீங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ரெனியூவல். ரெனியூவல் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ரிவ்யூ கோஆர்டினேட்டர். ரெனியூவல் வந்து இஸ் நாட் ஆட்டோமேட்டிக், அண்ட் ரிவ்யூ வந்து 90 days பிஃபோர் வி ஹேவ் டு டூ இட். பட் நக்ஷத்ரா 90 days நாங்க பண்ணலனாலும் அட்லீஸ்ட் 60 days or 45 days before we are definitely following that process. And Bhuvan and Sri Krishna helped me to do the review correctly. So என்ன பண்ணுனா, ஒரு மெம்பர் ரெனியூவல் வருதுன்னா ஒரு ப்ராப்பர் டைம் இஸ் 90 days பிஃபோர் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணணும். ஓகே, அதுக்கு ஒரு ஃபார்மே இருக்கு. when I was a VP, we have reviewed correctly 90 days before. In the time we were able to do before 60 days we did, maybe 90 days we were not able to do it, but 60 days முன்னாடியாவது நீங்க வந்து review process வைங்க. review process வைக்கிறப்ப just take his palms report எடுத்து என்னென்ன கேட்டகரியில இருக்காங்க, அட்டெண்டன்ஸ் எவ்வளவு வந்திருக்கு, ரெஃபரல்ஸ் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, எவ்வளவு விசிட்டர்ஸ் கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க, ட்ரைனிங் ரெக்கார்ட்ஸ், இதெல்லாம் வேணும்னா மேபி யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் சப்போர்ட் அம்பாசிடர். தே வில் ஹேவ் அழகா ரெனியூவல் செக்லிஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க. இஃப் யூ வாண்ட், சௌமியா will share this presentation also. So these are the 4, 5, 6, 7 and 9 points you have to discuss and through Zoom. இப்போ வந்து Zoomலயே வந்து வீடியோ கால் வச்சு ஸோ ரெனியூவல் செக்லிஸ்ட்டை வந்து கரெக்டாக செக் பண்ணுங்க. சப்போஸ் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் மெம்பர் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் வரனா யூ ஹேவ் டு டெல் தெம் ஆர் யூ ஹேவ் டு மேக் இட் காஷியஸ். இல்ல சப்போஸ் அட்டெண்டன்ஸ் ரொம்ப போரா இருக்குன்னா நீங்க சொல்லலாம், in another 2 months நாங்க பார்ப்போம். if you are not performing, your application will not be renewed அப்படின்றதுக்கு you should be ready. and ட்ரைனிங்ல ரொம்ப வீக்கா இருந்தாங்கன்னா ட்ரைனிங்கை பத்தியும் சொல்லுங்க. if they are good, then that's fine, not a problem. appreciate them, congratulate them, ask them about the review process, எப்ப செக் கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்டு போயிடலாம். பட் if they are lacking in something, don't hesitate to tell them. கண்டிப்பா நீங்க ஃபார்ம்ஸ் ரிப்போர்ட் எடுத்து விபியோடையோ இல்லை எனி 2 MC மெம்பர்ஸ் நீங்க இன்னொருத்தரோட சேர்ந்து அழகா யூ ஹேவ் டு ரிவ்யூ தர் ஃபார்ம்ஸ் ரிப்போர்ட் அண்ட் கிவ் த ஃபீட்பேக். அட்லீஸ்ட் 90 days பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி குட். அட்லீஸ்ட் பிஃபோர் 60 days யூ டூ திஸ் டெலிஜென்ஸ் ப்ராசஸ், யூ ஃபாலோ த ப்ராசஸ் அண்ட் மேக் ஷோர் விசிட்டர்ஸ்க்கு வந்து ரெனியூவல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கிடையாது. யூ ஷுட் பி a contributing member அப்படிங்கறத புரிய வைங்க. That's very very important role of application review coordinator. And any doubts இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். after Dr. Sendil finishes mentor part, you can ask us any doubts if you want. Thank you so much. Thank you, Maha. Actually, now it has become a 120-day process. If every Okay. 120 days, I am sure you will have a lot of retention. You will have plenty of retention, and all series that has been talked about, attendance, application, and referrals are very very key pillars to the growth and business for each and every member. But more than everything comes the mentor. The mentor is the heart, is the actual heart of the chapter. So I am welcoming Dr. Senthil, who has been a mentor, I think couple of terms, to share his experience and what lies next. Here is to Senthil. Oh, thank you so much, ma'am, for your wonderful introduction. Before I move across, I would like to know who are the mentors of upcoming tenure. I know Balakrishnan sir, Bala sir is the mentor coordinator of Tiara. Myself is the mentor coordinator of Ascent. Who is the mentor coordinator of Sparkle and Champions? Can type. It will be really good so that I can have a discussion. Okay. So a lot of people are there. Senior mentors are there, and well-experienced mentors. Like I've inspired a lot of mentors like Badri, like Shivraman, and a lot of mentors. Bhuvan sir, Maha ma'am, lot of mentors, lot of senior members are there in this particular group. So why mentors are needed? Okay, you the first question start with Maha ma'am. You can if you can open the PPT, it will be great, and you can fix it in the second slide.
Okay, you don't need to move beyond the second slide. Okay, so why, first question asked, why mentors are needed? Okay, since it's a last part of MC, I try to finish it fast. I can see a lot of people are already tired looking, and even I could see people are losing their concentration. I will make it very crispy, and so that you can go ahead and have your dinner. Okay, so why mentors are needed? Now, mentors the pillars. Okay, or chapter growth ஆகணும்னா இவங்க எல்லாருமே MC HT இவங்க எல்லாரும் உழைக்கிறாங்கன்னா அந்த உழைப்புக்கு வித்துக்கிட்டுறது mentors. If mentors are not good, mentors are not chosen properly, then the growth of the chapter will become a very good question mark, because the next generation, the next set of leaders, next set of new members will not be that great. அது இல்ல அப்படின்னா அந்த சாப்டரோட growth வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாகும். That's the only reason we need mentors. Okay, I know like previous mentors have gone through the first week of mentoring email. பார்த்திருப்பீங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோல்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. The first most influential person in your entire region பாத்தீங்கன்னா first they will say as mentor, அதுக்கப்புறம் தான் ED, அதுக்கப்புறம் தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்? because the member, new member who is coming new to your chapter, he knows only two people. First person who has introduced, who is a sponsor. Second one is the mentor. And moreover, and the sponsor oda நிறைய டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ற ஒரே ஆள் பாத்தீங்கன்னா mentors ஓட தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. They will not spend not more than mentors. நிறைய பேர் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. So first year of every new members ஓட மெயின் ஹேண்ட் ஹோல்டிங் பண்ண போறது mentors தான். That's the main reason mentors are most important people. Mahama, can you go to that PPT? Okay, sorry. Okay, so who can be mentor? The second question comes, who can be the mentor? Okay, so like நான் ஆக்சுவலா எங்களோட இதுல வந்து எப்பவுமே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. Okay, so மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல வந்து எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, I sees only what the mind know. நான் வந்து இதுல போட்டிருக்கேன், சாட்ல போட்டிருக்கேன், I sees what only the mind knows. Okay, so முதல்ல நம்மளுக்கு தெரியணும் what is who is a good member. So நான் என்னெல்லாம் நல்லா பண்ணியிருக்கேன், நான் எப்படி கிரீன்ல இருக்கேனா, நான் எப்படி விசிட்டர் கூட்டு வந்தேன், நான் நல்ல ரெஃபரல் கொடுக்குறேன், என்னால ஒரு 1-to-1 பண்ண முடிச்சுட்டு என்னால 2 ரெஃபரல் கொடுக்க முடியுதா, இது எப்படி நான் ஜென்ரேட் பண்றேன், இது எல்லாமே வந்து ஒருத்தரால நல்லா பண்ண முடியும்னா then only he can become a mentor. Okay, நான் ஒரு 3 வருஷமா இந்த சாப்டர்ல இருக்கேன், இல்ல 3 வருஷமா நான் BNL இருக்கேன், I can become a mentor. Ana no, not at all. You can become a mentor even if you are lying in the gray or red, or even in the amber. 3 years old member lying in amber is not a good sign. He can become a mentor. Okay, so always, even a new member who is doing something good in his first 1 yearல, முதல் 1 yearல நல்லா பண்ணிருக்காரு, அவர் மென்டர் சொல்லி கொடுத்தது எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாரு. கத்துக்கிட்டது மட்டும் நாலேஜ் கிடையாது, நாலேஜ் has to be implemented. Knowledge should not be learned. Knowledge should be learned and implemented. Only when you implement things you can able to get the results. So only people who have learned and implement things can become a good mentors. Okay, so அந்த மாதிரி people தான் நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும். So அவங்களுக்கு மென்டரா சூஸ் பண்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறது தெரியணும், அவங்க தான் மென்டர் ஆக்க முடியும். சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு பர்சனை மென்டர் பண்றீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. சி மென்டர் கோஆர்டினேட்டரோட வேலை எல்லா பீப்புளையும் மென்டர் பண்ண முடியுமா? ஓகே, சாப்டர் லைக் டியரா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா more than 40 people இருக்காங்க. இன்னைக்கு அடுத்தது 50 ஆகும், 60 ஆகும். இப்ப அந்த மாதிரி சாப்டர்ல ஒரு மென்டர் கோஆர்டினேட்டர் இருக்காரு, அவரால் எல்லாரையும் மென்டர் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. His responsibility is to identify the good mentor team. Okay, so அவங்க வந்து he should be a contributing member, contributing business, constant referral, constant visitor கூட்ட வரதா இருக்கட்டும், நல்ல interaction, good relationship, so entire regionல வந்து அவரை பத்தி தெரியும். So அந்த மாதிரி people தான் நீங்க mentor. As a mentor coordinator, your responsibility is to choose the right mentors for your new members. Okay, that plays a very key role. இப்ப small chapters இருந்தது அப்படின்னா then not an issue. ஏன்னா மிஞ்சி போனா ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு 1 or 2 members தான் வந்து நியூ லாகினா இருப்பாங்க. சோ அவங்கள வந்து நம்மளால நெக்ஸ்ட் 1 மந்த்க்கு எடுத்துட்டு போக முடியும். So for a bigger chapter, always find good mentors, identify good mentors plays a very very key role to make the works done. So நம்ம பாட்டு நான் எல்லாரையும் பண்றேன், எல்லா மென்டரையும் பண்றேன் அப்படின்னு எல்லார நியூ மெம்பருக்கும் மென்டர் நான் பண்றேன், அப்பதான் எனக்கு விசிபிலிட்டி கிடைக்கும், I can gain out of that அப்படின்னு நினைச்சோன்னா the chapter will lose. Okay, so you should not think in that perspective. You should always think in the good aspect of chapter oda growth ku vandu
HT விட நீங்க வந்து as a mentor, because you are seen as one of the senior most person in that particular group. Mentor coordinator plays a key role in the chapter growth. ஓகேங்களா? So அதனால you have the responsibility. அந்த மெம்பர் வந்து ப்ராப்பரா ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும், ப்ராப்பரா ஒரு BNI ஸ்ட்ரக்சரை ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாமே உங்க கையில தான் இருக்கு. Who can be a good mentorங்கிறதுக்கு இதுதான். ஓகே, what are the objectives? What are the objectives of mentor அப்படின்னா, so simple as that, hand holding. அந்த பர்டிகுலர் நியூ மெம்பரை ஹேண்ட் ஹோல்ட் பண்ணி கூட்டிட்டு போறதுதான் உங்களோட மெயின் வேலை, மெயின் அஜெண்டா. வேற எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வீக் எப்போல இருந்து I would like to start with the questions. Okay, anyone can answer. எப்போல இருந்து mentoring start ஆகும்? I would like to receive answers from you. Can I ask Maha to stop the share and share the mentor PPT, Maha? So I'm expecting, okay, week 1, Sriraman has said week 1, right from the induction. Okay, Magesh have shared right from the induction. Okay, the mentor, the moment mentor is assigned, okay, from the time he joins, okay, Balaganation, from the time someone is inducted, from the day of induction happens. Okay, thank you all. I could see a lot of mentors are already there in this group. Okay, so எப்போனா நான் mentors-உம் application review coordinators who has to work together. Okay, once the application is finalized, okay, application finalized ஆயிடுச்சு, in the particular member has been approved by application review coordinator and he is now going to become a member of our chapter. And the time length, you have to work along with the application review coordinators, and you should keep yourself updated even before the president of VP or secretary knows that who is going to be the next new member of your chapter. Your mentoring starts from there. அதுல அங்கே நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே, இவர் அப்ரூவல் ஆயிடுச்சு, அப்ளிகேஷன் ரிவ்யூ அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்களா, தென் ஃப்ரம் தேர். ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா, ஓகே, ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே கிரீன் ஒரு மெம்பர் ஹேஸ் டு ஸ்டார்ட் வித் அஸ் அ கிரீன். அதுக்கு எப்படி பண்ண முடியும்? ஃபர்ஸ்ட் we need to call. ஓகே, நாளைக்கு ஒரு இண்டக்ஷன் இந்த வீக், புதன்கிழமை இல்ல வியாழக்கிழமை, whatever day your chapter meeting is there, அன்னைக்கு நீங்க இண்டக்ட் பண்ண போறீங்கன்னா we need to call. Okay, check கொடுத்துட்டாங்களா, check கொடுத்த உடனே you need to call and introduce yourself. I am the mentor. Okay, I am so and so, I am the mentor coordinator. I am going to guide you from the day one. இப்போல இருந்து நான் கைட் பண்ண போறேன். You don't need to worry about everything. Each and everything எப்படி பெஸ்டா பண்ணணும்ங்கறத நான் உங்களுக்கு கத்து கொடுக்கறேங்கிறதுல இருந்து அப்போல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். You should tell them that okay, நீங்க உங்களோட இண்டக்ஷன் நடக்க போகுது, there are some sort of preparation you need to take before your induction. As simple as that. நீங்க இண்டக்ட் பண்றதுங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம். அந்த ஒரு மொமெண்ட்டை வந்து you have to celebrate. எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணலாம்? உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்வைட் பண்ணுங்க, உங்களோட வேல்யூபிள் கஸ்டமர்ஸை இன்வைட் பண்ணுங்க, உங்களோட ஃபேமிலியை இன்வைட் பண்ணுங்க. let them witness how you are getting inducted in your own chapter. It's a big day for you. It's something bigger for you. Ask them to invite. மூணு பேரை அவங்க கூட்டிட்டு வந்தா போதும். they will become green from the day one. Okay, this is a simple trick. From the day one, the member can become a green member. Okay, so people always BNI always say ஒரு நியூ மெம்பரால எடுத்த உடனே ரெஃபரல் கொடுக்க முடியுமா? கொடுக்க முடியாது. Why? Because he has to do a lot of one-to-one. He has to learn about other members. Only then he can generate referral. But விசிட்டர்ஸ் கூட்டு வர முடியுமா? கூட்டு வர முடியும். ஏன்? ஆல்ரெடி இந்த சாப்டர் உள்ள மெம்பர்ஸ் தான் அவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்க கூட்டிட்டு வரக்கூடியவங்களை வந்து ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு தெரியும். அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க, ஃபேமிலிஸா இருப்பாங்க, கஸ்டமர்ஸா இருப்பாங்க. இவங்க எல்லாரும் அவங்க இன்வைட் பண்றாங்கன்னா வருவாங்க. ஸோ இன்வைட்டிங் விசிட்டர்ஸ் a very simple thing. ஸோ அவங்களோட இண்டக்ஷனுக்கு மேக் ஷுவர் 3 பேரையாச்சும் இன்வைட் பண்ணிடுங்க. உங்க ஹஸ்பண்டா இருக்கட்டும், உங்களோட ஒய்ஃபா இருக்கட்டும், உங்களோட கம்பெனியோட ஸ்டாஃபா இருக்கட்டும், இன்வைட் them. Okay, so that you start from a green. Point number 1. Point number 2, tell them how to do effective 30 seconds from the day one. Okay, முதல் கோணல் முற்று கோணல்மாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன். நான் முதல்ல நான் தப்பா பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, அதெல்லாம் வேலைக்கே ஆகாது. ஒரு நியூ மெம்பர் தடவை 30 செகண்ட்ஸ் பண்றாரு ஆன் த டே ஆஃப் இண்டக்ஷன், ஒரு யூனிக்கா ஒரு கிரியேட்டிவா ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் பண்ணிட்டானா, then he is set. He will never ever forget from the members. Okay, that's the way of creating a sharp visibility. Okay, VCP, visibility, credibility and profitability. நீங்க உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் மென்டரிங்ல நீங்க சொல்லி கொடுக்கும்போது how you can create a visibility. எது நிறைய பேர் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ட்ரைனிங் பண்ண சிவால இருந்து ஆரம்பிச்சு மகா மேம் அச்சுத் எல்லாருமே சொன்னாங்க how to create a visibility. Attending every meeting, that's a simple thing அப்படின்னு சொல்லிட்டு be active.
ஏர்லியரா வரணும், லேட்டா போகணும். ஆக்டிவா ரோல்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. டோன்ட் இல்ல என்னால இந்த ரோல்ஸ் எப்படி பண்ண முடியும், I am a very new to this particular chapter, I am new to BNI, how can I become a attendance coordinator, how can I become an education coordinator? No, not at all. You should accept it. You should accept it. Only when you accept it, you will get lot of visibility. You should support. நீங்க எடுங்க, நான் சப்போர்ட் பண்றேன். I am your mentor, I can support you as good as. Don't worry about what roles you take. If you want to create visibility, you need to ready to accept the roles what they give as a head table. Okay, so first impression அவங்க நல்ல impression create பண்ணிட்டாங்கன்னா மேடம் நீங்க செகண்ட் ஸ்லைட் போனா போறோம் மேடம். You don't need to go beyond that. Okay, stay in the This second one, slide. sir? This Yeah. one? No, Okay. second slide, ma'am. Second slide. Second, okay, fine. Okay. So week 1ல நம்மளோட சாப்டரோட ஹிஸ்டரியை சொல்றோம். நம்ம சாப்டருக்கு எத்தனை வருஷம் ஓல்டு, யார் யாரெல்லாம் இருந்திருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி, எக்ஸ் மெம்பர்ஸ் யார் யாரெல்லாம் இருந்திருக்காங்க, கரண்ட் மெம்பர்ஸ் எத்தனை, நம்மளோட லெகசி என்ன, நம்ம எதுல ஸ்ட்ராங் எதுல வீக், ஸோ நம்மளோட மெம்பர்ஸ் யாரு, நம்மளோட இடி யாரு, நம்மளோட ஹெட் டேபிள் யாரு, நம்மளோட சப்போர்ட் டைரக்டர் யாரு, அம்பாசிடர் யாரு, இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு Bhuvan has created such a wonderful flow chart. I can share once the session is get over. அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை நீங்க அனுப்பிச்சு விடுங்க. So that because they should get familiarized. யாரு HT-னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும். ஸோ நம்ம அங்க வந்து நம்ம ஜார்கன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். HT மெம்பர்ஷிப் கம்யூனிட்டி, LVH இதெல்லாம் சொன்னா உங்களுக்கு புரியாது. சார் என்ன சார் சொல்றீங்க, LVHன்னு சொல்றீங்க, 1-to-1 நிறைய பேருக்கு 1-to-1 என்னங்க, என்ன டாக்டர் நீங்க ஏதோ சொல்றீங்க 1-to-1, I don't know what is dance card. யாரோ சொன்னாரு எனக்கு, ஜஸ்டின் சார்ட்ட நான் நேற்றுக்கு பேசினேன், 1-to-1 டான்ஸ் கார்டு முடிக்க சொன்னாரு. He is an attendance coordinator of our chapter. He have spoken to one of the new member. அவங்க கேட்டாங்க உடனே. So that's a curiosity. And moreover, as a mentor coordinator, you should ready to help your new members. Okay, you should not get back, or you should not always 24/7 you should try to help. Day 1ல இருந்து BNI கனெக்ட்ல எப்படி இதாவது BNI யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிக்கிறது, இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஹெல்ப் பண்ணணும். ஸோ டே 1ல இருந்து BNI யூனிவர்சிட்டியை வந்து பண்ண சொல்லிடுங்க. ask them to start MSP பண்ண சொல்லிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி they will also start learning. ஸோ அந்த ஜார்கன்ஸ் எல்லாம் அவங்களே கத்துப்பாங்க. நம்ம added to that நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லி கொடுக்கும்போது they can understand easily. ஸோ வீக் 2ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், விசிட்டர்ஸ், how to invite a visitors, எப்படி இன்வைட் பண்ணணும், ஸோ மாடல் ஆஃப் இன்வைட்டிங் விசிட்டர்ஸ் அதை நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். எகைன் விசிட்டர்ஸ் லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ண சொல்லணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் 1-to-1 டான்ஸ் கார்டு அனுப்பிச்சுடணும், டான்ஸ் கார்டை ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லணும், டான்ஸ் கார்டை நம்ம ரிவ்யூ பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். Then the most important thing, before doing 1-to-1 with any of the chapter members, the new member has to do 1-to-1 with you first. As a mentor coordinator, you need to teach them how to do a proper 1-to-1. That is the simple and most effective way of teaching them the right way of doing 1-to-1. Because you are a green member, you know how to do a proper 1-to-1, how to generate a referral. Okay, so அது முதல்ல நம்ம பண்ணணும். அது first week, second week. அதுக்கப்புறம் how to generate a referral. அந்த லிஸ்ட் வாங்கிடணும். விசிட்டர்ஸ் எப்படி இன்வைட் பண்ணணும், அவங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும் அவங்களுக்கு அதை கைட் பண்ணணும். எப்படி நிறைய பேர் கேட்பாங்க, சார் எனக்கு விசிட்டர்ஸ் கூட்டிட்டு வரும்போது ரெஃபரல் ஜென்ரேட் பண்ண முடியல. ஸோ தென் நான் யூஸ்வலா சொல்றது வந்து எல்லாம் என்னோட நியூ மெம்பர்ஸ் நான் சொல்றது ரெட்டிகுலர் ஆக்டிவேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ ஐ வுட் லைக் டு ஹியர் ஃப்ரம் அவர் நியூ மெம்பர்ஸ் ஹூ ஆர் ஹியர் to know what is reticular activating system, so that I know all the senior members must be knowing about reticular activating system. Mohan Tilak sir, you can unmute yourself and tell what is reticular activating system. Hope you have got some training from your mentor coordinator and you will be yes, aware of that. Yes sir. I was fortunate to have mentoring from Bhuvan. Was an excellent 6 weeks program, right from the basic preparing of 1-to-1 dance card prepare பண்ணதுல இருந்து அடுத்து வந்து பேசிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இருந்து நம்ம 30 seconds presentations வந்து எப்படி பண்ணனும், எப்படி அதை ஸ்லிம் பண்ணனும். So you can say what is reticular activating system, sir, because we are lack of time. If you can tell me what is reticular activating system, we can go ahead with that. So கொஞ்சம் வாய்ஸ் கொஞ்சம் ஃபீபிளா இருக்கு. Can you hear me now? Yeah. Can you tell me what is reticular activating system? Okay, so I will tell you, I will explain you what is reticular activating system. See, ஒருத்தரால ரெஃபரல் ஜெனரேட் பண்ண முடியலன்னா நம்ம சிம்பிளா நம்ம அவங்கள்ட்ட சொல்ல வேண்டியது
activate your reticular activating system. This is a simple method medically as well as I am happy that DNA also strongly says that how to use your reticular activating system. When I'm a fan of cars. I always say an example, something related to cars. See, நம்ம ஒரு கார் வாங்க போறோம், நம்ம வீட்ல பேசுவோம், எப்ப நம்ம ஒரு கார் வாங்கலாம், பட் ஆனா அது வந்து ஒரு யூனிக்கா இருக்கணும், ரோட்ல யாருமே வச்சு கூடாது, ஊர்ல யாருமே வச்சு கூடாது நம்ம நினைக்கிறோம். உடனே போறோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் i20 கார் புக் பண்ணிட்டோம், ஒயிட் பிளாக் இதெல்லாம் எல்லாரும் வச்சிருக்காங்க. Why don't we get a green color, நல்ல பச்சை கலர்ல கார் வாங்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்றோம். We think that we are the most unique person in the entire city, so that we can identify, we'll get the visibility. என்னன்னா வித்தியாசமா கலர் வச்சிருக்காங்க, நம்ம டிசைட் பண்றோம், செக் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. You are coming out of the Hyundai showroom, traveling to the your home back. போயிட்டே இருக்கீங்க, பாக்குறீங்க, வீட்டுக்கு போறதுக்குள்ள அதே ரோடு அப்படிதான் வந்தீங்க. அந்த ரோட்ல நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு மினிமம் ஒரு காலையில ஒரு தடவை, சாயந்தரம் ஒரு தடவை, மத்தியானம் ஒரு தடவை டிராவல் பண்ணிட்டீங்க. பட் இன்றைக்கு வரைக்கும் நீங்க வந்து அந்த பச்சை கலர் i20 காரை பார்த்ததே இல்லை. பட் ஆனா புக் பண்ணிட்டு வெளில வீட்டுக்கு போறதுக்குள்ள யூ ஆர் சீயிங் 4 i20 கார் இந்த சேம் கலர். யூ பிகம் மேட். ஓ காட், வாட் இஸ் திஸ்? நான் யாருமே வச்சிருக்க மாட்டான்னு நினைச்சேன். நீங்க பார்த்தா அத்தனை பேர் பச்சை கலர் கார் வச்சிருக்காங்கன்னா, that is all because your reticular activating system is activated in such a way that உங்களுக்கு தேவை என்னதோ அதை வந்து உங்க பிரெயின் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். இதை தான் நான் ஃபர்ஸ்டே நான் சொன்னேன், வாட் யுவர் ஐ சி only when your brains know. Okay, so நம்மளோட பிரெயின்ல என்ன இருக்கோ அதுதான் நம்ம கண்ணு பார்க்கும். ஓகே, ஸோ அதை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா, இப்போ அதுக்கு மெயின் திங் வந்து நம்ம வந்து as a new member we need to educate. நமக்கு கூட இருக்கிற எல்லா மெம்பர்ஸ். 3 more minutes டாக்டர். ஓகே, I'm going to finish. So 30 members இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு 8 வயசு குழந்தை மாதிரி you need to keep constantly educate your about your business, about yourself. What is the best referral? அப்படி நீங்க educate பண்ணணும். educate அங்க வந்து சில் அவுட் பண்றோம். அப்போ ஒரு ஃப்ரெண்ட் சொல்றாரு, இப்ப எனக்கு இந்த ஆளு பிடிக்கிறதுக்கு மாசம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஏன் கவலைப்படுற? எங்க இதுல மகாலட்சுமி மேம்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. she is an excellent HR service guy. she do both white collar and blue collar. I can refer you அப்படின்னு நான் சொல்றேன். உடனே ஜெனரேட் பண்றாங்க. So your reticular activating system should be always active in such a way that you can generate referrals wherever you are, whatever you are. So எந்த ஒரு மூட்ல இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருந்தாலும் சரி, you can generate referrals. That is what the expert or senior members does. Okay, so process of mentoring நான் சொல்லிட்டேன். So process of mentoring எப்போ, when does the mentoring ends அப்படின்னா 6 weeks. Yeah, no, never. Mentoring doesn't end at 6 weeks. You need to follow till 1 year, 9 months வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ஸ்ல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்க கோல் செட் பண்றோம், கோல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண சொல்றோம். 6 மந்த்ஸ்ல அவங்களோட பாம்ஸ் எடுக்கிறோம். அவங்க 6 மந்த்ஸ்ல அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கோல்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்றாங்களான்னு பார்க்கணும். பண்ணல எல்லாம் ஏன் பண்ணலன்னு நம்ம இது பண்ணணும், அது பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் 9 monthsல we should, our responsibility that particular new member is ready for renewal. அது வரைக்கும் உங்க மென்டரிங் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு உங்களுக்கு 30 seconds ஃபியூச்சர் பிரசன்டேஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். we have a huge role. இதுதான் என்னோட ரோல், நான் இதை பண்ண மாட்டேன், அவங்க அட்டனன்ஸ் வரலன்னா அட்டனன்ஸ் கோஆர்டினேட்டர் பார்த்து பாருன்னா அதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு நியூ மெம்பர் 1 year 9 months முடிக்கிறது வரைக்கும் உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. he is satisfied and he is successful member so that he renews at the first year. And the renewal வந்து உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. Okay, so this is the length of mentoring. Results of what is the result of mentoring? Result of mentoring என்ன, green member. நம்மளோட entire chapter go green லிஸ்ட் கொடுப்பாரு. I have seen Balganation sir have given a huge list. யாரெல்லாம் அடுத்த மென்டர், யாரெல்லாம் அடுத்த கிரீன் மெம்பர் ஆகலாம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி, ஈவன் சப்போஸ் some of the new members may not, some of the old members may not do properly. அவங்க வந்து கிரீன்ல இருக்க மாட்டாங்க, கிரேல இருப்பாங்க, ரெட்ல இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் என்னன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரான ஒரு மென்டர்ஸ் அசைன் பண்ணி அவங்களை கிரீன் ஆக்குறதும் உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான். தீஸ் ஆர் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வாட் மென்டர் கோஆர்டினேட்டர் has to take care of. I think almost I have covered everything. If you have any doubts in this particular thing, you can always contact me. I am ready to help you. Wow, that